ඉගෙන ගනිමු. ඔයාලට මතකද? ඔයාලට මතක තියෙනවා නම් එහෙම තමයි අපි අපේ social media platforms වල එහෙමත් නැත්නම් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල මේ සංකතන වැඩමුළුව ගැන ප්‍රකාශ කළේ. ඉතින් අද මේ වැඩමුළුව මේ තාකල් සංකතන වේදිකාවේ පැවැත්වුණු වැඩමුළු 3ටම වඩා ගොඩක් විශේෂයි. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියනවා නම් අද මේ තාකල් තිබ්බ වැඩමුළු හැම වැඩමුළුවෙම වගේ නැතුව අද වැඩමුළුවේ අපිට භාෂා දෙකක් ප්‍රධාන වෙලා තියෙනවා. කලින් වැඩමුළුවල අපේ ප්‍රධාන භාෂාව සිංහල භාෂාව වුණත් අද අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැනයි සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාව පුරාම විසිරුණු පැතිරුණු ඉංග්‍රීසි නිවේදනයෙන් මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ අතික්‍රමණයට කැමැත්තෙන් ඉන්න හීනමවන අංකුර මාධ්‍යවේදීන්ගේ එකමුතුවක් නිසා. We all have dreams, aren't we? Do you think only dreams are enough in order to succeed them? Well, I don't think so. We have to transform our dreams into goals. And then we have to follow a certain path to reach that goal, to achieve that goal. So, today is one such day where we hustle for our dreams together. And we have been lucky enough to meet here to improve ourselves, to grow ourselves, to develop our skills together as one. So, welcome you all to SANKATHANNA' 2024. Today is the 4th day of the 5-day workshop series of SANKATHANNA' 2024 All-Island Bilingual Media Competitions organized by the Media Unit of Bandaranaike Central College, Veyangoda. I am Kashmira Javira, the Secretary of the Media Unit. Well, now I think it is the time for us to reveal our guest speaker. He is an iconic person with an amazing history. If you want to know about it, if you want to hear about it, let me tell you something. He had always been a dreamer and he had always been so passionate about it. And he started transforming his dreams into goals in 1999 after joining the media unit of Isipathana College, Colombo. Then in 2007, he started working at ITN or Independent Television Network in Sri Lanka. And then he became a senior announcer in both Prime TV News and ITN News. And currently, today, he is one of the oldest and most senior English announcers and TV anchors in Sri Lanka. So, ladies and gentlemen, my brothers and sisters, my dear friends, let's welcome Mr. Sasanka'24, the star of our day. Good evening, sir. Good evening, Kashmira. Good evening to all of you joining. It's great to be here, and I always enjoy speaking to the upcoming talent. Thank you very much for having me. Thank you so much, sir. So, everyone, before starting our work today, we have a little surprise for all of you. අද දවසේ අපේ වැඩ පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට පුංචි සර්ප්‍රයිස් එකක් තියෙනවා පෙන්නන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ඔක්කොටම කලින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. Hello, and welcome to Channel 1, a new way of consuming, reporting, and thinking about the news powered by artificial intelligence. Today, you'll witness AI-generated stories and headlines, captivating visuals, and data-driven insights. From global news to finance to entertainment, we'll show you how technology enables us to bring you a global perspective 24/7, right from the heart of our AI-native newsroom. All presented by our team of AI-generated reporters. Maybe you hear the words artificial intelligence and you're immediately skeptical or concerned about technology gone crazy.
But everything you'll see on Channel 1 relies on trusted sources and fact-checking, and uses AI to give you news the way you want it, personalized, localized, and distilled. Through it all, our mission is to provide you with accurate, unbiased, and trustworthy news. Technology may be the tool, but journalism's core values of integrity and accountability are at the heart of everything we do. Today we're going to show off some of the technology we're using to build Channel 1. We'll show you how AI powers and empowers our newsroom to deliver journalism that's fast, trustworthy, and accurate. Let's start with our reporters. You can hear us and see our lips moving, but no one was recorded saying what we're all saying. I'm powered by sophisticated systems behind the scenes, and I can speak in any language. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μιλάω στα ελληνικά. O kung pinapanood mo ako mula sa Maynila, marunong akong magsalita ng Filipino. எனக்கும் தமிழ் பேசத் தெரியும் என்று நீங்கள் யூகித்திருக்க மாட்டீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். In fact, you can see even more language samples on our website. Channel 1's anchors can even be completely generated to have their own personality, appearance, and voice. And what is AI native news? First, here's what it's not. It's not fake news. There isn't a computer somewhere writing its own news stories about things that haven't happened. Our system relies only on trusted news sources to bring together the best journalism on any topic from around the world into a single news program. We'll also be using artificial intelligence technology in a number of other ways. For example, thanks to our translation capabilities, we can feature on-the-ground, real-life reporters from around the world to get you closer to a particular story. In other cases, it's even possible to create footage of events where cameras were not able to capture the action. It's the same way that a courtroom sketch is not a literal depiction of actual events, but can still provide important information or nuance to a news report. And wherever AI has been used to add context or in any way alter existing sources or depictions of actual events, on-screen graphics will clearly indicate the nature of the alteration. Human editors and producers are also involved in checking the stories for accuracy and clarity at every step of the process. But maybe the best way to explain what Channel 1 is just to show you. Right now, we're going to jump into a program featuring a selection of stories, all produced with the help of AI. So, please enjoy the world's first look at Channel 1. This is Channel 1. Military operations against Hamas by Israeli Defense Forces continue in Gaza, with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu rejecting the idea of a ceasefire in Gaza unless hostages are released. This week, the White House said Israel has agreed to 4-hour daily pauses of operations in order to allow people to flee along humanitarian corridors. Ukraine President Volodymyr Zelensky urged his nation's people to stay focused and strong in the face of the protracted war with Russia. He did so while thanking allies for their ongoing support and campaigning for Ukraine's accession to the European Union. Zelensky's comments come as the U.S. Congress disagrees over passing a new aid package, and Ukraine is struggling to make military and diplomatic gains, with fears that allies are growing weary of the war. The United States Department of Labor released its jobs report this week. The numbers were mixed, with 217,000 initial jobless claims, which was 1,000 fewer than expected. Meanwhile, continuing jobless claims jumped to the highest level since April at just over 1.8 million. Nominations for the 2024 Grammy Awards are out, with Taylor Swift, Luke Combs, and SZA among the artists picking up major nods. The nominees were announced via live stream featuring a group of previous Grammy winners, including Kim Petras, Jon Bon Jovi, and Weird Al Yankovic. And in last night's Thursday night football matchup, the Carolina Panthers took on the Bears in Chicago, where #1 draft pick Bryce Young struggled as the Panthers' offense couldn't score a single touchdown against the Bears. Chicago beats Carolina 16-13. You ready to see the results of the mission? Take a peek. It looks like a jumble of dust and rubble, but it might just hold some of the secrets to life on Earth. NASA revealed the first asteroid samples ever returned. ඔව්. අපි දැක්කා හරිම අරුම පුදුම වීඩියෝ එකක්. ඇත්තටම මොකද්ද මේ වීඩියෝ එකේ අපිට පෙනුනේ?
මට නම් මේ වීඩියෝ එක දැක්ක මුල්ම අවස්ථාවේ කියාගන්න වචනත් නැති වුණා. සර් අපිට කියන්න මේ වීඩියෝ එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? මට නම් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකෙන් තියෙන දේ දැක්කාම හිතා ගන්නවත් බැරි වුණා මෙහෙම දේවල්. මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එක මෙහෙම දෙයක් මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්ද කියලා. ඔව් කාශ්මීරා මම හිතන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ප්ලේ කරන්න කියලා කිව්වේ මුලදී අපි මේ වගේ ලෝකයකට තමයි ඉස්සරහදී යන්නේ. ඔය වෙන රටවල් වල දැන් දැනටම තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ওই විදිහට නිවුස් බුලටින්ස් ප්‍රොඩියුස් කරනවා. දැන් මම කියන්නේ මේ හැමෝටම අපි අද සහභාගී වෙලා ඉන්න හැමෝටම ඉදිරියේදී මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් AI එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා. ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එක. ඒක මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයට විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්ම ඩොමිනේට් කරලා ඉවරයි කෘත්‍රිම බුද්ධිය ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්. ඉතින් දැන් මීඩියා වල ඒක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක තමයි මම හිතන්නේ ඔය වීඩියෝ එකෙන් හතරම පෙන්වන්න කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රවෘත්ති. ඒ කියන්නේ නිවුස් බුලටින් එකක ප්‍රොඩක්ෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම AI වලින් වෙන්නේ. හැබැයි හැම තැනකම හැම ස්ටෙප් එකකම මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙත් කිව්වා වගේ මේ හියුමන් ඉන්වොල්ව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි පාර්ශවයක් ඉන්නවා මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ හියුමන් කෙනෙක් ඉන්නවා ඒක බලන්න. ඒ නිසා human plus AI කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම අපේ ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවලියක ඉන්නකොට හැම දෙයකටම AI පාවිච්චි කරලා අපිට අපේ capability එක enhance කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කරන වැඩේ ගොඩක් වෙලාවට සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් ඉතා ඉක්මනින්. ඒ කියන්නේ efficient විදිහට කරගන්න කාර්යක්ෂම විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය අදහස ඉදිරිපත් කරන්න තමයි වීඩියෝ එක ඇත්තටම මම ප්ලේ කරන්න ඕන කියලා කිව්වේ අපි මේ සෙෂන් එක පටන් ගන්න කලින්. මොකද අපි දැනගන්න ඕනේ මේ හැමෝම මම හිතන්නේ අපි මේ අද සහභාගී වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනා තව අවුරුදු 3-4කින් මම හිතන්නේ වැඩිම 5කින් සමාජයට යනවා නේ. තම රස්සාවක් කරන්න යනවා, රැකියාවක් කරන්න යනවා. ඒක මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට තමන්ගේ ඩ්‍රීම්ස් තියෙනවා. හීනයක් වෙලා තියෙන ඒවා හීනේ පස්සේ අපි හඹා යනවානේ. එතකොට ඒක මොන ශාස්ත්‍රයේද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි මොන ශාස්ත්‍රයට ගියත් මේ තාක්ෂණික එක්ක AI එක්ක වැඩ කරන්න දැනගන්න ඕනේ. නැත්තම් තමන්ව අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලේස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ AI තමන්ගේ රස්සාවට AI යූස් කරන්න දන්න කෙනෙක් ආවොත් එතකොට ඔයා AI දන්නේ නැත්නම් පාවිච්චි කරන්න අනිවාර්යෙන් රිප්ලේස් වෙනවා. ඒක තමයි අපි හැමතිස්සෙම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මොකද දැනටමත් ගොඩක් දැන් අපි රැකියා ශාස්ත්‍රය ගත්තොත් මුළු ලෝකෙම AI නිසා ගොඩක් අයට රස්සාව නැති වෙනවා. හැබැයි අනිත් දේ තමයි මේකේ තියෙන පොසිටිව් එක නැත්නම් ධනාත්මක පැත්ත තමයි AI නිසා රස්සාව ඇති වෙනවා. රැකියා බිහි වෙන එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි හැමතිස්සෙම ඕනම සිටුේෂන් එකක නැත්නම් තත්ත්වයක අපි මොන දෙන ඕනම තත්ත්වයකදී අපි බලන්න ඕනේ ඒකේ ධනාත්මක පැත්ත මොකක්ද කියලා. ඒතර මේ AI වල තියෙන ධනාත්මක පැත්ත තමයි ජොබ්ස් ඇති වෙනවා. ඒකින්ද ජොබ්ස් ක්‍රියේට් වෙනවා. ඒ නිසා ඒකට අපි අපේ මම හිතන්නේ මනස යොමු කරලා කරන දේක අසිස් කරන්න නැත්නම් උදව්වකට තමයි AI කියන එක තියෙන්නේ. අපිට කවදාවත් 100%ක් AI මත යැපෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට දැනට කියන්න බෑ. ඉතින් ඔය අදහස ඉදිරිපත් කරන්න තමයි වීඩියෝ එක අපි ප්ලේ කරමු කියලා මම හිතන්නේ අපි කතා වුණා. අනිවාර්යෙන් සර්. ඇත්තටම මටත් දැන් මම පාසල් මාධ්‍යවේදියෙක් වශයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අලුත් දේවල් ගැන හොයන්න උත්සාහ කරනවා. ගොඩක් මගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න උත්සාහ කරනවා. මම හිතනවා මෙතන ඉන්න සහෝදර සහෝදරියෝ හැමෝම ඒ වගේ අය වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ දැනුම අපි එකතු කරගන්න දැනුම අපි අනිත් අයට බෙදා දෙන්න ඕනේ. ඒ බෙදා දෙන ඒ සංනිවේදනය කරන විදිහ මම හිතන්නේ අපිට ගොඩක් වැදගත් අපි නිවේදකයෙක් වෙන්න යනකොට. ඉතින් සර් අපි එළවෙමු අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාවට. ඉංග්‍රීසි announcer කෙනෙක්. ඉංග්‍රීසි නිවේදකයෙක්. ඔව්. ඉංග්‍රීසි නිවේදකයෙක් කියන්නේ මේ මුලින්ම අපි මම හිතන්නේ ඔළුවට ගන්න ඕන අපි මනසට ගන්න ඕන දේ තමයි ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අපේ දෙවෙනි භාෂාව. අපි කතා කරනකොට අපේ මව් භාෂාව සිංහල. හැබැයි අපේ දෙවෙනි භාෂාව තමයි ඉංග්‍රීසි. එතකොට අපි දෙවෙනි භාෂාව උරු වෙනකොට නැත්නම් ඒකට ෆ්ලුවන්සි එකකට අපි ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම අපි මව් භාෂාවට වඩා මහන්සි වෙනවා.
ඒ කියන්නේ ඒක අපේ දෙවෙනි භාෂාව. ඒක තමයි හේතුව. මේක තියෙන අනිත් පැත්ත තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බය වෙනවා අපට. තමන්ගේ යාළුවෙක් අපි වැරදි තමයි කතා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මමත් මුලදී එහෙමයි. මමත් මම කියන්නේ මම ඉපදිච්ච ගමන් මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ නේ මොකද මගේ මව් භාෂාව සිංහලනේ. හැබැයි ඒ අපි ඇසුරු කරන දේවල් ඇසුරු කරන පිරිස අපි කොච්චර අපි හෝම්වර්ක් එකක් කරනවද ඒ සම්බන්ධයෙන් දිනු වෙන. අනිත් එක තමයි දැනට නැත්තම් අපි දැන් නම් මම හිතන්නේ ගොඩාක් මාධ්‍ය තියෙනවා නේ සෝෂල් මීඩියා තියෙනවා ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා තියෙනවා මේ හැමතැනම නිවුස් බුලටින්ස් යනවානේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් යනවා ඒ හැම එකක්ම අපිට නරඹලා අපිට ඒ වලින් අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඒක තමයි වැදගත්ම දේ මේ කියන්නේ learning by watching learning by reading ඒක කියන්නේ අපි බලලා ඉගෙන ගන්නවා අපි කියවලා ඉගෙන ගන්නවා අපි අහලා ඉගෙන ගන්නවා දැන් ගොඩාක් information sources තියෙනවා කියන්නේ තොරතුරු ගන්න ගොඩාක් මූලාශ්‍ර තියෙනවානේ ඒක ටෙලිවිෂන් වෙන්න පුළුවන් ඒක YouTube වෙන්න පුළුවන් පොඩ්කාස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් දැන් පොඩ්කාස්ට් වගේ එකක් තමන්ට හැමතිස්සෙම බස් එකේ යන ගමන් අහන්න පුළුවන් නේ තමන් බස් එකේ යනවා නම් දැන් හිතන්න ඕගොල්ලෝගේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකට යනවා නම් ඒ යන ගමන් ඕගොල්ලන්ට පොඩ්කාස්ට් එක අහගෙන යන්න පුළුවන් එතකොට ඒ වෙලාව ඕගොල්ලෝ දැනුම ලබා ගන්න යොදවන මේ දේවල් මම මගේ ජීවිතේ මම මේ දේවල් මම හැමදාම වෙන දේවල්. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් පාසල් සිසුන් විදියට ඔයගොල්ලන්ට ඒවට යොමු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ සෝසල් දැන් available. ඒ information source එක available. ඒකට ඒක එහෙම තියෙනකොට ඇයි අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඉන්නේ? අපි භාවිතයට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන්නේ භාවිතයට ගන්න. ඒකට ඒක අපි භාවිතයට අරගෙන තමයි අපි දැනුමට දේවල් එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි නිවේදකයෙක් වෙනකොට වැදගත්ම දේ මම කියන්නේ ඕනම නිවේදකයෙක් වෙනකොට මුලින්ම ඕන දේ කියන්නේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි පෞරුෂය කියන එක. personality කියන එක තමන්ගේ හඬේ ඉඳන් තමන්ගේ appearance එකෙන් නැත්නම් පෙනුමේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ පෙනුම ලස්සන වෙනවා. එහෙම එකක් නෙවෙයි මම කියන්නේ. කියන්නේ තමන් ඒ කියන්නේ හරියට තමන් පිටගෙන ඉන්නවා නම් ඒ විදිහට personality එක project වෙනවා. තමන් වාඩි වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ විදිහට project වෙනවා. මේ හැමදේම බලපාන. මොකද ඔබ නිවේදකයෙක් වුණාම තමයි හැමෝගෙම ඇස් ඕගොල්ලෝ එක තමයි යොමු වෙන්නේ. දැන් මම හිතන්නේ මෙතන අපේ මේ ඔඩියන්ස් එකේ ඉන්න හැමෝම තමන්ගේ පාසල් වල තමන්ගේ පාසල් වල ඉවෙන්ට්ස් වල රවුට්ස් වල එතකොට ඔයගොල්ලෝ ස්ටේජ් එකකට උඩ නැග්ගම ස්ටේජ් එක උඩ ඔයගොල්ලෝ පෝඩියම් එක හරි නොන් පෝඩියම් හරි ඒ කරනකොට හැමෝම ඕගොල්ලෝ දිහා තමයි බලන්නේ. ඒ මොකද නිවේදකයාට තමයි කන්ට්‍රෝල් එක තියෙන්නේ ඉවෙන්ට් එකේ. ඉවෙන්ට් එකේ පාලනය තියෙන්නේ නිවේදකයාට. එතකොට මේ පාලනය ගන්න ඔතොරිටි එක ගන්න තමයි අපේ ට්‍රේනින් එක කරන්නේ. ඒක හඬ වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ උච්චාරණය නේ තමන්ගේ වොයිස් ප්‍රොජෙක්ෂන් එකේ ඒ කියන්නේ ඩිලිවරි එක නැත්නම් අපි කොච්චර හොඳට ඒක ඉදිරිපත් කරනවද කියන එක. දැන් මේවට පුහුණු වෙන විදිහ අපි ගාවම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක යූස් කරන්න පුළුවන් ඔඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න. නේ වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරලා හරි මම මේ වීඩියෝ එකේ මම හරියට ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙනවද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වලින් තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් මම කියන්නේ දැන් මම මාධ්‍යයට දැන් කශ්මීරා කිව්වා මම 2007 ITN එකට ආවේ. ඔව්. ඒ කාලේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තිබ්බේ නැහැ අපිට. අපි හැමදේම පොත් කියවලා මැගසින් කියවලා පත්තර කියවලා තමයි අපි දැනුම ලබා ගත්තේ. එතකොට දැන් දැනුම ලබා ගන්නවා කියන එක හරිම ලේසි. හැබැයි අපි ලබා ගන්න නැහැ. අන්න එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ ඕගොල්ලෝ හැමෝටම openly available information sources. එතකොට ඇයි අපි ඒව පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ? මම දැන් හෙට ඉඳන් නැත්නම් මේ සෙෂන් එකේ ඉවරෙච්ච ගමන් හැමෝටම හිතලා බලන්න පුළුවන්. සමහර හෙට ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් තියෙනවනේ. මේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකට යන ගමන් අක්කර වීඩියෝ එක තියෙන ස්පීච් එකක් හරි ඒගොල්ලන්ට අහගෙන යන්න පුළුවන්. මේවා හරි වැදගත් දේවල්. ඉතින් දැන් ඉංග්‍රීසි නිවේදකයෙක් වෙනකොට අනිවාර්යෙන්ම සිංහල නිවේදකයෙක් වෙනකොට සිංහල භාෂාව හසුරවන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඉංග්‍රීසි නිවේදකයෙක් වෙනකොට ඒක හැමම තමයි. ඔව් සර්. මම පුංචි ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි සර්.
දැන් ඔව්. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවයි සිංහල භාෂාවයි කම්පෙයාර් කරනකොට සිංහල හ්ම්. භාෂාව කතා වෙන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් සංනිවේදනය වෙන්නේ ලංකාව ඇතුළේ විතරයි බොහෝ දුරට. හ්ම්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියලා කියන්නේ ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රචලිත භාෂාවක්. ඉතින් එතකොට ඔව්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අර තොරතුරු වැඩි. සර් කිව්වා වගේ රිසෝසස් වලින් හොයන්න පුළුවන් තොරතුරු වැඩි. ඉතින් සර් ඔව්. මේ තොරතුරු අපි දැන් නිවේදකයෙක් විදිහට ඒව හොයාගෙන තව කෙනෙකුට sannivedanaya කරන්න කලින් කොහොමද අපි දැනගන්නේ මේ තොරතුරු ඔක්කොම හරි තොරතුරු කියලා? ඔය ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් කාශ්මීරා. ඒක ඒක මෙහිමයි දැන් අපිට දැන් නිවුස් බුලටින් එකක් ගත්තොත් ලෝකේ අ, ගොඩාක් නිවුස් channels තියෙනවානේ. හරි අපේ BBC, CNN, Al Jazeera, Fox, Russia Today වගේ ගොඩක් තියෙනවානේ. CCTV, CGTN ඕමම තියෙනවා. එතකොට ඒ හැම ආයතනයක්ම නිවුස් එක රිපෝට් කරන්නේ එක එක ඇන්ගල්ස් වලින්. හරි. එතකොට අපිට තහවුරු කරගන්න එක දැන් කොහොමත් අ, විශේෂයෙන් අන්තර්ජාතික නාලිකාවක මේ තහවුරු කිරීම කරලා තමයි නිවුස් එක රිලීස් කරන්නේ. තහවුරු කිරීම කරන්න තු රිලීස් කරන්න බෑ මොන channel එක කරවත්. එතකොට හැම එකකම තියෙනවා දැන් සමහරවිට BBC එකේ මේ නිවුස් එක කොම්බ නිවුස් එක CNN එකේ වෙන විදිහකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් තොරතුරු සමහරට වැඩි. එහෙම තියෙනවා. ඒක දැන් තහවුරු කර ගැනීම කියන එක ඒක වෙන්නේ දැන් සමහර වෙලාවට තව භාෂාවකින් යන්න පුළුවන් මේ channel එක වෙන රටක් දැන් හිතන්නකෝ ඉන්දියාවේ කියලා. එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒකට දැන් මේ රටවල් වලට දැන් කියන්නේ අපි ගත්තොත් දැන් ඒ ඉන්සිඩන්ට් එක වෙච්ච රටේ තහවුරු කරගන්න පුළුවන් විදිය තමයි මේ දැන් ඇත්තට මේක තහවුරු කරගන්න එක ඉස්සරට වඩා මම හිතන්නේ පහසුයි. දැන් මොකද හැම එක්කෙනාම ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් නේ. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තියෙන හැමෝම ඕගොල්ලෝ හැමෝම ජර්නලිස්ට්ලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝම කියන්නේ මාධ්‍යවේදියෝ. ඕගොල්ලෝ ජර්නලිස්ට්ලා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අවට මොකක් හරි සිද්ධියක් වුණොත් වීඩියෝ කරලා Facebook දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලෝකෙකනේ අපි ඉන්නේ. ඒකට දැන් මේ තාවුරු කරගෙන මේ අවට එක්කෙනකින් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. දැන් සමහර ඕක ඇත්තටම මේ ටික කාලයකට කලින් ඕක ගැන ડોකියුමන්ටරි එකක් තිබ්බා. ඒක ඇත්තටම සිටිසන් ජර්නලිසම් කියන එක හඳුන්වා දෙන්න තමයි මෙතන ડોකියුමන්ටරි එක කරලා තිබ්බේ. ඒක තිබ්බේ එක ගයක් ගාව වාහනය ගිනි ගන්නවා. එයා මේක channel බලන් ඉන්නකොට වාහනේ ගිනි ගන්නවා. එයා ඒක ෂූට් කරලා සෝෂල් මීඩියා වල දානවා. එයාගේ ෆෝන් එකෙන් හරි රෙකෝඩ් කරලා දානවා. එතකොට මේ මම හිතන්නේ පින්තූරයක් අරගෙන තමයි දාන්නේ. ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් අරන් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒ කෙනා ගන්න පින්තූරය තමයි අන්තිමට පත්තරේ පබ්ලිෂ් වෙන්නේ. එහෙම. ඒ කියන්නේ ඒ පත්තරයක කෙනත් නැත්නම් ඒ පුවත්පතක ඉන්න මාධ්‍යවේදියෙක් දකින්නේ සිටිසන් ජර්නලිසම් නැත්නම් ඒ සිටිසන් ජර්නලිස්ට්ගේ කන්ටෙන්ට් එක. ඉතින් ඒ ඉන්න තමයි මම අර කිව්වේ ඕගොල්ලෝ හැමෝම මාධ්‍යවේදියෝ. හැබැයි අපි හරියට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මොනවද අපි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. අපි අප්ලෝඩ් හරි පෝස්ට් හරි කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න කලින් අපි 100,000 වරක් හිතලා තමයි මේ දේ කරන්නේ. ඉතින් කාශ්මීර වගේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න ඒ තහවුරු කර ගැනීම දැන් එහෙම කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒක සර්. කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යවට ඉන්න කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා යන්නේ දැනගන්න පුළුවන් මේක සිද්ධියක් වුණාද මේකේ තව වැඩි විස්තර මොනවද? දැන් ගොඩක් වෙලාවට channels වලින් එහෙම අහනවා කියන්නේ මොනවද මේක ගැන අපිට වැඩිපුර කියන්න පුළුවන්. සමහරට ඒගොල්ලෝ හොයාගත්ත දේට අමතරව දෙයක් එහෙම කෙනෙක්ගෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද එයා යාවට ජීවත් වෙන කෙනෙක්. ඉතින් අන්න ඒ ආකාරයෙන් තමයි මොකද දැන් මාධ්‍යවේදී කියන්නේ හැම ඇන්ගල් එකක්ම හොයන්න ඕනේ. කියන්නේ හැම පැත්තක්ම බලන්න ඕනේ. එතකොට සෝසර්ස් ගොඩාක් කොන්ටැක්ට් කරලා තමයි අපි තාවුරු කරගෙන කරගන්නේ. ඒක එක දෙයකින් නෙවෙයි ඒක වෙන්නේ. කියන්නේ අරවා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරය තමයි මේ තහවුරු කරගන්න එක වෙන්නේ එක සෝස් එකකින් එක මූලාශ්‍රකින් නෙවෙයි. ඒක කීප දෙනෙක්ට කතා කරලා තමයි අපි තහවුරු කරගන්නේ. ඒක තමයි ඒක අන්තිමට බුලටින් එකේ නිවුස් අයිටම් එකක් විදිහට එන්නේ. ඔව් සර්. ගොඩක් ස්තුතියි සර්. ඉතින් සර් දැන් අපි ඉංග්‍රීසි නිවේදකයෝ විදිහට තොරතුරු හොයාගන්න හැටි ගැන දැනගත්තා. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වැදගත්කම ගැනත් අපි දැන් කතා කරා. එතකොට සර් ඉංග්‍රීසි නිවේදකයෙක් වශයෙන් අපි කටයුතු කරනකොට
අපේ තියෙන සංනිවේදන ස්කිල්ස් මොනවද? කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් කොච්චරක් දුරට අපිට ඉම්පෝටන්ට් වෙනවද? absolutely important. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මේක කමියුනිකේෂන් ස්කිල් එක කියන එක හැමතිස්සෙම බලන්න නායකත්වයට අවශ්‍ය වෙන හැකියාවක් විදියට. ඒ කියන්නේ ලීඩර්ෂිප් ස්කිල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියට දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ කැරියර් එක ඉදිරියට යනකොට ඒක මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්, වෙන ශාස්ත්‍රයක වෙන්න පුළුවන්. එක මට්ටමක නැත්නම් එක ලෙවල් එකකට ගියාට පස්සේ එතනින් උඩට යන්න කමියුනිකේෂන් ස්කිල් එක ඕනෙමයි. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක හේතුව මේකයි. ඒකට හේතුව තමයි කමියුනිකේෂන් ස්කිල් එක ඔයාලට තිබ්බොත් තමයි ඔයාලට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න පුළුවන්. පිරිසක් ඔයා කියන එක අහගෙන නැත්නම් ඒ අහලා ඔයාලට ඒගොල්ලන්ට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් චරිතයක් වෙන්න කමියුනිකේෂන් ස්කිල් එක. එතකොට ඒක හරි වැදගත්. අනිත් එක තමයි කමියුනිකේෂන් ස්කිල් එක විශේෂයෙන් නිවේදකෙක් වුණාම ඒක තියෙන්න ඕනේ. මොකද කමියුනිකේෂන් තමයි කෝ එකේ තියෙන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ ඒකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක බේස් එකේ තියෙන්නේ කමියුනිකේෂන්. ඒ කියන්නේ කමියුනිකේට් කරන එක කියන්නේ මේක අපි නිවේදකයෙක් කියලා ගත්තාම මේ කමියුනිකේටර් කියන ලොකු අම්බ්‍රෙලා එකකට තමයි අයිති වෙන්නේ. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් ප්‍රසෙන්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, අනවුන්සර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ටෙලිවිෂන් හෝස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට නිවුස් ඇන්කර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම කමියුනිකේටර්. ඒ කියන්නේ ඔයා සංනිවේදකයෙක්. මේ සංනිවේදකයා කියන එක තමයි මේ හැම දෙය ඇතුළෙම තියෙන්නේ. මේක විවිධාකාරයෙන් කියන්නේ විවිධ මට්ටම් වලින් ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී මේක පාවිච්චි වෙනවා. ඒකට තමයි මේ පාසලේදී ලැබෙන පන්නරය වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගන්න දැනුම කොම්පිටිෂන් එකකදී ඇප්ලයි වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන් දැනුම ගත්තට මදි ඒක තමන්ට ප්‍රායෝගිකව යොදවන්න බැරි. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපි දන්නේ අපිට හම් වෙන අභියෝග මොනවද? ඒව වලින් කොහොමද අපි උඩට එන්නේ? අපි ෆේල් වෙන්නේ කොතනද? අපි ෆේලියර් එක සක්සස්ෆුල් කරගන්නේ කොහොමද? මේ හැමදේම ප්‍රැක්ටිකැලිටි එකේ තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රායෝගිකව ඒ දේ යොදවන එකේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ කමියුනිකේෂන් ස්කිල් එක තමයි ඉතින් කෝ එකේ තියෙන්නේ. කියන්නේ ඒක තමයි ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඉතිවාරම තියෙන්නේ කමියුනිකේෂන් ස්කිල් එක. ඔව්. එතකොට සර් කලිනුත් කිව්වා මේ දැනුත් කිව්වා මේ ප්‍රැක්ටිස් කියන එක ගැන. අපි සර් කලින් කොමට වුණා අපිට අපේ හෝම්වර්ක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් සර් ඉංග්‍රීසි අනවුන්සර් කෙනෙක් විදිහට මොනවද අපිට මේ කරන්න තියෙන හෝම්වර්ක්? ඒක තමයි ඒක වැදගත්ම ප්‍රශ්නයක් කශ්මීරා. මොකද මේ විශේෂයෙන් මම වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් මම අවුරුදු 15ක් විතර මම නිවුස් කිව්වා. මම ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය යෙදුණා. හැබැයි මම කවදාකවත් වොයිස් ට්‍රේනින් ගිහිල්ලා නැහැ. අද පුහුණු වෙන්න එහෙම අපි මම පටන් ගත්ත කාලේ එහෙම ගොඩාක් එහෙම ලොකුවට අවස්ථා තිබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. يعني තමන්ට ගෙදරදී කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා තමන්ගේ වොයිස් එකට. ඒ වගේ දේවල් මම කීපයක් කියන්නම්. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට අද ඉඳන් මේක කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. මම කරපු වැදගත්ම දෙයක් තමයි මම පොත්පත් අරගෙන මම ඒවා හයියෙන් කියවුවා. ඒ කියන්නේ එතකොට තමන්ගේ උච්චාරණය හැදෙනවා. එතකොට එතන තමන්ගේ ඩෙලිවරි එක හැදෙනවා. තමන් කොහොමද ඒක ඉදිරිපත් කරන්නේ කියන එක තමන්ගේ ඉදිරිපත් වෙන්න කොහොමද කියන ඒක දියුණු වෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ වෝකල් කෝඩ් එක ස්ට්‍රෙන්තන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මේ මොනවද අපි කියන්නේ ස්වර තන්ත්‍රය නේද? ඒවා මේ ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම තමයි අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මේක මේ දවසක් දෙකක් සතියක් කරන එකක් නෙමෙයි. ඒක දිගටම කරන්න. මම තාමත් කරනවා. එතකොට මම තාමත් කරනවා නම් එතකොට ඕගොල්ලන් හිතා ගන්න පුළුවන් මේක මොන වගේ දෙයක්ද මම මේ කතා කරන්නේ කියලා. මේ හැමදේම කන්සිස්ටන්සි එක්ක යන්න ඕන දේවල්. එක දවසක් කළා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ කිසිම දෙයක රිසල්ට් එක එක දවසින් එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රැක්ටිස් කියන්නේ ongoing. හැමදාම කරන්න. හැමදාම ඒකට වෙලාවක් තියාගෙන තමයි කරන්න. ඒක තමයි කමිට්මන්ට් එකක් තියෙන. තමන් කැපවීමක් තියෙන එක. එතකොට මේ කැපවීම තමයි කවදා හරි සාර්ථකත්වයේ කරා ඔයගොල්ලන් අරන් යන්නේ.
ඒක අද කොහොම කැපෙව පටන් ගත්තොත් ඒක දිගටම කරගෙන ගියොත් අනිවාර්යෙන් ඒකේ රිසල්ට් එක ඒකේ ඒකේ තියෙන ඵල ඒ කියන්නේ ඒකේ ඵලය ඔයගලන්ට නෙලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ප්‍රැක්ටිස් කරන එකේ වැදගත්කම ඔය මම එකදයක් කිව්වේ ඔය පුවත්පත් අරගෙන හයියෙන් කියවන එක. ඒක ඇත්තටම මම ශබ්ද නගා කියවලා මම මගේ වොයිස් එක ගොඩක් වෙලාවට හදාගත්තේ එහෙම තමයි. හැබැයි දැන් ඕගලන්ට ඒක කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණෙත් එක්ක ඕගලන්ට ඒක තවත් මම හිතන්නේ සාර්ථකව කරන්න පුළුවන්. ඒ කියවනකොට ඒක රෙකෝඩ් කරන්න. ඒක රෙකෝඩ් කරලා ඔයගලට අහන්න පුළුවන්. ඒ තමන් ගාව මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් මයික් එක ගහලා ඒ මයික් එක through ඒකට ඇහෙන්නේ නේ. ඒකට ඇම්ප්ලිෆයි වෙලා තමන්ගේ වොයිස් එක හරියටම ප්‍රොඩක්ෂන් එකකදී ඇහෙන විදිහකට ඒ ආසන්න මට්ටමකට ඔයගලන්ට අහන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන කාලේ මම හිතන්නේ ජංගම දුරකථන තිබ්බා. හැබැයි ඒව රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඒවා නෙවෙයි. ඒක ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් නෙවෙයි. ඒවා ඇවිල්ලා ෆීචර් ෆෝන්ස්. ඒ කියන්නේ දුරකථන ඇමතුමක් ගන්න පුළුවන් SMS එකක් යවන්න පුළුවන්. එච්චර තමයි මේ ෆෝන්ස් වලින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට ඒක රෙකෝඩ් කරලා නැත්නම් සමහරවිට ඒගොල්ලෝ පත්‍රේ කියවන එක වීඩියෝ එකකින් රෙකෝඩ් කරලා ඒකෙන් ඔඩියෝ එක අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් ඔව් සර්. තමන්ගේ අර තමන් කරන අභ්‍යාසය ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒක තමන් කවුරුත් ඒ කියන්නේ කාමතවත් යැපෙන්නේ එහෙම නෙවෙයි. තමන්ට ෂෙඩියුල් එකක් හදාගෙන ඒක හදා ගන්නවා. ඇත්තටම සර්. සර් අපි දැන් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන ඉංග්‍රීසි නිවේදනය ගැනනේ අද විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට සර් විජාතික භාෂාවක් ෆොරින් ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට මේ ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එක ගැන කතා කරනකොට අපි හැමෝටම තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඇක්සන්ට් එක ගැන. එතකොට මේ ඇක්සන්ට් එක අපි කොහොමද සර් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඒක අපිට ඇත්තටම වැදගත්ද ඉංග්‍රීසි නිවේදනයේදී? ඇක්සන්ට් එක වැදගත්. හැබැයි ඇක්සන්ට් එක කියන්නේ නැචරලි එන එකක්. ඒ කියන්නේ තමන්ට ඇක්සන්ට් එක ෆේක් කරන්න බෑ. තමන් ෆේක් ඇක්සන්ට් එකක් දානවා නම් ඒක බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට තේරෙනවා. හේතුව තමයි ෆේක් ඇක්සන්ට් එකක් නැත්නම් තමන්ට ඔරිජිනලි නැත්නම් තමන්ගේ ආවේනික විදියට එන ඇක්සන්ට් එකක් තියෙන ඕනම කෙනෙක්ට. හරි. ඒ ඇක්සන්ට් එකෙන් නැතුව තමන් වැඩිපුර ජවයක් දානවා නම් ඇක්සන්ට් එකක් එක්ක ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න, ප්‍රෙසන්ට් කරන්න ඒක තේරෙනවා බලන් ඉන්නකොට. අනිත් එක තමයි ටිකක් වැඩිපුර ශක්තිය වැය වෙනවා ඇක්සන්ට් එකක් දැම්මම. ඒ කියන්නේ ඔයා වෙන ඇක්සන්ට් එකකින් කතා කරන එක නිකන් මේක මේ ඒ කියන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් විදිහට ඕනම් කරලා බලන්න. ඒක හැම ඒක පුරුද්දක් විදිහට තියාගන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ මහන්සිය වැඩි වෙනවා. ඒක එහෙම වෙනවා. මට කවදාකවත් ෆේක් ඇක්සන්ට් එකකින් කතා කරන්න බෑ ඉංග්‍රීසි. එහෙම කතා කරන්න බෑ. ඒක මට ඒක එහෙම වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ට වැඩිපුර ජවයක් දාන්න ඕනේ. අපි වෙන ෆේක් ඇක්සන්ට් එකකින් කතා කරනවා. ඉතින් මොකද ඔය ඇක්සන්ට් එකේ තියෙන අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි කෂ්පරා තමන් ෆේක් ඇක්සන්ට් එකක් දැම්මොත් තමන්ගේ කොච්චර හොඳ වුණත් වොයිස් එක හඬ කොච්චර හොඳ වුණත් කියන එක පැහැදිලි නෑ. ඒ කියන්නේ ක්ලැරිටි එකක් නෑ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා ක්ලැරිටි කියලා. කියන්නේ ක්ලියර් වෙන්න ඕනේ. අපි කියන එක ක්ලියර් වෙන්න ඕනේ. දැන් මම ටීවී එකේ ඉල ප්‍රසන්ට් කරනකොට මම කියන එක බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒතරම ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කරන එකෙන් තේරුමක් නැහැ. ඒ කරුණ තමයි අපි උඩට ගන්න ඕනේ. මේ ඇක්සන්ට් එකෙන් ගොඩක්ම වෙන්නේ තමන්ගේ වොයිස් එක දැන් මම ඇත්තටම ඒක අත්දැකීමෙන් දන්නවා. මම ගොඩක් ඔය තරගවල විශ්ලේෂ කරන්න ගියාම සමහර ළමයි ඒ කියන්නේ ඒ ළමයින්ගේ හඬ විශිෂ්ටයි. voices are excellent. super voices. හැබැයි fake accent එක දාලා clarity එක නැති වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ accent එක කියන එක ඇත්තටම මේ accent එක තිබ්බත් දැම්ම කියන්නේ තරංගයක context එකකින් ගත්තොත් මම වැඩිපුර accent එකක් දැම්ම කියලා තමන්ට වැඩිපුර ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. හරි? එතකොට තමන් හැමතිස්සෙම focus කරන්න ඕන තමන්ගේ අවධානය තියෙන්න ඕනේ කියන එක තේරෙනවද කියලා. දැන් මම කිව්වා අපි කලින් ප්‍රශ්නේ කස්වේරාගේ කලින් ප්‍රශ්නේ මීට කලින් ප්‍රශ්නේ ඇහුවානේ ප්‍රැක්ටිස් ගැන. එතකොට මම කිව්වේ අර රෙකෝඩ් කරලා අහන්න කියලා. අත්තර කියවලා රෙකෝඩ් කරලා අහන්න. ඒ රෙකෝඩ් කරලා අහන එකේ මොකද්ද අපි අවධානය යොමු කරන්නේ? මේකේ මම කියලා තියෙන දේ පැහැදිලිද කියලා. ඒක දැන් තමන් කියන එක තමන්ට පැහැදිලි වෙන්න එපා මුලින්ම නේ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ.
දැන් මම කියන එක මට පැහැදිලි නැත්නම් තව කෙනෙක්ට කොහොමද පැහැදිලි ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි සරලම දේ. ඉතින් මේ ඇක්සන්ට් එක සම්බන්ධයෙන් ඕක තමයි තියෙන්නේ. ඇක්සන්ට් එක නැචරලි එන දෙයක්. කවදාවත් ෆේක් ඇක්සන්ට් එකක් දාන්න යන්න එපා. You should never put a lot of work on your accent. ඒක කරන්න එපා. ඒක කරන්න කියොත් එතන ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අවුට්පුට් එක සක්සස්ෆුල් වෙන්නේ නැහැ. තමන් මම හිතන්නේ ඒ ප්‍රසන්ට් කරන ඩිලිවර් කරන දේ සක්සස්ෆුල් වෙන්නේ නැහැ. ඒක පැහැදිලි නෑ. එතකොට ඒක ඉතින් අසාර්ථකයි. ඒ නිසා අපි ඇක්සන්ට් එකක් නැතුව නැචරල් විදිහට කතා කරන්න තමයි හැමතිස්සෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඔව් සර් මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නේ අපේ වයසේ මේ ඉංග්‍රීසි එනවසින් try කරන ගොඩක් අයට දෙන ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඒ වගේම සර් තවත් මේකමට මිත් එකක්ද කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන දෙයක්ද අනිවාර්යෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕන දෙයක් කියලා මම හිතනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට මට හිතෙනවා අපි ඒ ගැන ගොඩක් worry වෙනවාද කියලා. සර් අර ගැඹුරු හඬක් සිහින් ඔව්. හඬක් අපි ගොඩක් වෙලාවට නිවැරදි වශයෙන් try කරනවා ගැඹුරු හඬක් ගන්න. එතකොට මේ deep voice එක ඉංග්‍රීසි වලට ඇත්තටම කොහොමද සර් බලපාන්නේ? ඒක මෙහෙමයි දැන් විශේෂයෙන්ම නිවුස් ඇන්කර් කෙනෙක් නම් ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක් නම් ඒ වොයිස් එකේ වේට් එක තියෙනවා. අඬේ ගැඹුරක් තියෙනවා. හැබැයි තමන් දැන් අපි මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නකොට අපිට විවිධ අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක නිවුස් ඇන්කර් කෙනෙක් විදිහට ඉදිරිපත් කරනකොට ඒක එක විදිහක්. තමන් ඩොකියුමෙන්ටරි එකක් වොයිස් ඕවර් කරනවා නම් ඒක තව විදිහක්. ඒතකොට දැන් ඩොකියුමෙන්ටරි එකක් වොයිස් ඕවර් කරනකොට ඒක කන්වර්සේෂනල් ටෝන් එක. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒ ඩොකියුමෙන්ටරි එක ඔයාලට බාර දෙන කෙනා තමයි ගොඩක් වෙලාවට එයාගේ රික්වයර්මන්ට් එක අනුව තමයි ඒ අවශ්‍යතාව අනුව තමයි ඒ වොයිස් ඕවර් එක වෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි ඒක එතකොට කන්වර්සේෂනල් ටෝන් එක. කියන්නේ තමන්ගේ යාළුවෙක් එක්ක කතා කරන විදිහට සමහර ඩොකියුමෙන්ටරිස් වොයිස් ගන්නකොට. එහෙම. එතකොට දැන් මම කිව්වා වගේ නිවුස් එක කෙනෙක් නම් වොයිස් එකේ වේට් එකක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම අපි සෝෂල් මීඩියා වගේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් ගත්තම හරිම කැෂුවල් තමයි යන්නේ. කියන්නේ ගොඩාක් වේට් එකක් එහෙම නැහැ. හැබැයි නිවුස් ඇන්කර් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් වොයිස් එකේ වේට් එක තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මම මේ දැන් මට ඇත්තටම කතා කරන්න පුළුවන් ගොඩක්ම මේල් ප්‍රෙසෙන්ටර්ස්ලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ගැඹුරු වඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේල් ප්‍රෙසෙන්ටර් කෙනෙක්ගේ වැදගත්ම දේ පර්සනැලිටි එකේ කොටසක් තමයි හඬ. මේක මම විශ්වාස කරන දෙයක්. ඒක ඒ කියන්නේ ඒක තමයි දැන් අපි දැන් ඉන්න බලට ගොඩක් වෙනවා. ඒක වැදගත් වෙයි ඉස්සරහට යනකොට මේල් ප්‍රෙසෙන්ටර් කෙනෙක්ගේ වැදගත්ම දේ පර්සනැලිටි එකත් එක්කම යන දෙයක් තමයි වොයිස් එක. ඒ කියන්නේ තමන්ට කමයි. ඒක ෆීමේල් ප්‍රෙසෙන්ටර්ස්ලාට තියෙන්න ඕන. ඒක තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඕනම වෙලාවක කමාන්ඩ් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. තමන්ගේ වොයිස් එක එනකොට ටීවී කියාරි මොකක් හරි සෝෂල් මීඩියා වල හරි ටග් ගාලා attention එක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතෙන්ද තමයි මේ අපි කියන අභ්‍යාස වලින් අපි වොයිස් එක හදාගන්නේ. දැන් මම ඇත්තටම දැන් මේ සියලුම දෙනාට වඩා වගේ ටැලන්ට් එකක් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මට තිබ්බේ නැහැ. හරි. දැන් ඒක මම ඕපන්ලි කියනවා. හරි. ඒක මට එතන එහෙම මට බොරු කියන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ හිටියට වඩා මා ගොඩාක් දක්ෂයි. හරි. ඒ කියන්නේ ඒක මම තරඟ වලට දැන් මම හිතන්නේ අවුරුදු 12කට වැඩි කාලයක් මම යනවා විනිශ්චය කරන්න. ඒකෙදි මම දැකලා තියෙනවා. එකම දේ තමයි තමන් තම උනන්දු වෙන්න. මට තිබ්බ දේ තමයි උනන්දු. ඒ උනන්දුවත් එක්ක තමයි පස්සේ තමන්ගේ හැකියාව තව දියුණු වෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ හිතන්න මෙහෙම නැහැ. ඕගොල්ලෝ එහෙම දක්ෂතාවක් තියාගෙන තමන්ගේ උනන්දුවත් ඒකට යෙදෙව්වොත් ඕගොල්ලෝ නවතින තැන ගැන මම හිතන්නේ මට ඒක අද කියන්න බෑ. ඒක සෑහෙන දුරක තමයි ඒක තියෙන්නේ. එහෙම හිතන්න. උනන්දු තියෙනවා. perseverance. You have to persevere yourself. මට මේ වෙලාවේ මතක් වුණා පුංචි කියවනක් hard work beats talent when talent doesn't work hard කියලා. මම හිතන්නේ සර් කියපු දේ ඒ කියවනට ගොඩක් ගැලපෙන. ඔව්. ඒ කියන්නේ ටැලන්ට් එක පිටකට බෑ. තමන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ටැලන්ට් එක හાર્ඩ් වර්ක් එක එකතු වුණාම තමයි තමන්ට යන්න ඕන තැනට යන්න පුළුවන්. ටැලන්ට් එක විතරක් තිබිලා බෑ.
අඩුවක් කියන එක ටැලන්ට් එක තියෙනවා නම් අඩුවක් කරන්න ඕනේ තමන් ඒක මේන්ටේන් කරන්න. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් සර්. ඉතින් මම මතක් කරන්න කැමති මේ වෙනකොට අපිත් එක්ක Zoom හරහාත් 40කට ආසන්න සහෝදර සහෝදරයන් ප්‍රමාණයක් වගේම YouTube හරහාත් බොහෝ දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම Zoom හරහා ඉන්නවා නම් Zoom chat box එක පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube ඉන්න අයටත් YouTube live chat box එක හරහා ඔයාලට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවට උත්තර දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් සර් මට තවත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි එනවුසර් කෙනෙක් වුණාම හැමෝම අපි දිහා බලන් ඉන්නවා. සර් කිව්වා වගේ අපි තමයි මේන් ફોකස් එක වෙන්නේ. එතකොට සර් අපි කොහොමද අපේ පර්සනැලිටි එක පෙන්වන්නේ? අපිට මොනවද පර්සනැලිටි එක පෙන්වන්න තියෙන අවස්ථා? ඒ කියන්නේ ප්‍රසන්ටබල් වෙන්න ඕනද? ඒ වගේ ගත්තාම අනිවාර්යෙන් ඒක තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රෙසෙන්ටබල් වෙන්න ඕනේ කාශ්වර. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේක සෑහෙන කමිට්මන්ට් එකකින් කැපවීමකින් කරන්න ඕන දෙයක්. දැන් කියන්නේ තමන්ගේ ඇඳුම තමන්ගේ අපියරන්ස් එක කියන්නේ මූණ කොණ්ඩේ වෙන්න පුළුවන් හැමදේම ගැන හිතන්න ඕන. මොකද තමන් ප්‍රෙසෙන්ටර් කෙනෙක් විදිහට තමන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. තමන්ගේ නමින් තමන් සන්නාමයක් වෙනවා කවදා හරි. පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. එතකොට මේ හැමදේම ඒකේ තියෙනවා. පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එක කියන්නේ ඔයාගේ හෙයාර් ස්ටයිල් එකෙන් නම් ඔයාගේ අපියරන්ස් එක, ඒකට ඔයාගේ ඇඳුම, අඳින විදිය, කතා කරන විදිය මේ හැමදේම තමන්ගේ පර්සනැලිටි එකේ කොටස්. ඒ නිසා තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. දැන් නිවේදකයෙක් වුණාම මේක සෑහෙන වැඩි. කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට වඩා ඒක ගොඩක් වැඩි. මොකද මිනිස්සු අතරට යනවා. තමන් පිරිසක් අතරට යනවා. මේ ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා කතා කරනවා. එතකොට තමන්ට හයිලයිට් වෙන්න පුළුවන් ෆැක්ටර් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක මේන්ටේන් කරන්න තමන් කමිට් වෙන්න ඕන. දැන් ස්පෙෂලි දැන් අපි වගේ ගත්තොත් දැන් අපිට කොහොමත් අපේ කියන්නේ කායික පැත්ත ගත්තොත් මානසික පැත්ත ගත්තොත් අපි සෑහෙන කමිට් වෙන්න ඕන. ඒක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම හිමයි. මට හැබැයි ඒක වැඩි. මොකද මගේ ඒ වයසයි හිමයි ඔක්කොමත් එක්ක ඒක අපි කමිට් වෙනවත් එක්ක තමයි අපිට ඒක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි නෑ. මේ හැමදේම පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒකට කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කැපවීමත් එක්ක තමයි මේ හැමදේම වෙන්නේ කෂ්ඨ. ඒකෝට දැන් අර වාක්‍යයේ ප්‍රෙසෙන්ටබල් වෙන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඔයා නිවේදකයෙක් වුණාම ඔයා මතක හිටින්න මේ අපි වැඩේ කරන්න ඕනේ. අපි අපේ රාජකාරිය නැත්නම් ඒ ටාස්ක් එක අපි කරන්න ඕනේ. ඉවෙන්ට් එක ඉවරුනාම අපිට මතක තියෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට. කශ්මීරා ඇවිල්ලා මෙහෙම මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් කරා. ඒ වගේ එහෙම මතක තියෙන විදිහට තමයි අපි අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න ඕනේ. ඒකට මේ තමන්ගේ අපියරන්ස් එක මේ හැමදේම මේ ඉතාමත්ම වැදගත්. ප්‍රසන්ටබල් වෙන එක නම්බර් 1. ෆිසිකලි කොහෙට හරි යනවා නම් තමන්ගේ ඇඳුමේ නම් ඒක කන්සර්න් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ස්පෙෂලි ඔයගොල්ලෝ දැන් යුනිෆෝම් වලින් අපිය වෙනවා නම් කොලෙජ් ප්ලේස් එක දාලා ඒ ටයි එක දාලා මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ගෑනු පිරිමි ભેදයක් නැහැ නේ ඒකට. මොකද යුනිෆෝම් එක තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ අනවුන්ස් කරනකොට හැම කිසිම කොලෙජ් ප්ලේස් එකක් අඳිනවා. එතකොට ඒක හරි මේ හරීම මේ මම හිතන්නේ අභිමාණයෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. කොලෙජ් ප්ලේස් එක දැන් මගේ ඉස්කෝලේ ප්ලේස් එක මට දැන් අඳින්න බෑනේ. ඒක මට ඉස්කෝලේ ඉන්න කාලේ විතරයි අඳින්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට බ්ලේසර් එක අඳින්න ඉස්කෝලේ බ්ලේසර් එක අඳින්න පුළුවන් හැම අවස්ථාවකම අනිවාර්යෙන් මේ අවස්ථාව අරගෙන අභිමාණයෙන් ඒක කරන්න. කියන්නේ මම මෙතන ඒක මම හිතන අමතර දෙයක් මම ඇඩ් කරේ. මොකද ඒකේ රිග්‍රෙට් එක එන්නේ ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ තමයි. පාසල හැර ගියාට පස්සේ තමයි ඒක තේරෙන්නේ. එතකොට අපේ ආයෙ අපි ප්‍රෙසෙන්ටබල් පැත්ත ගැන කතා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අනවුන්ස් කෙනෙක් ප්‍රෙසෙන්ටබල් වෙන්න ඕනේ. ඒකට කමිට් වෙන්න ඕනේ. තමයි ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. තමයි කොණ්ඩේ හරි අපි වෙලා ඉන්න මේක විදිහට හදන්න. හරි විදිහට. පිළිවෙලකට හදලා ඒක අපි කියනවා well groomed කියලා නේ. You have to be groomed well. You are coming in front of audiences, you have to be groomed. Groom වෙන්න නැතුව එන්න බෑ. audience එකක් ඉස්සරහ. groom වෙන්න නැතුව කැමරා එකක් ඉස්සරහට එන්න බෑ. ඇයි අපි මේකප් කරන්නේ? අපි ටෙලිවිෂන් වල යනකොට අපි මේකප් කරන්නේ ඇයි? මොකද අපිට මේකප් නැතුව
කැමරා එකක් ඉස්සරහට එන්න බැරි හින්දා. එහෙනම් අපි ගොඩක් ලස්සනයි. එහෙම තියෙනවානේ. මේකප් කරපුවම ඒ අන්තිමේ ඒ තත්ත්ව තියෙනවානේ. ස්ටෑන්ඩඩ්ස් තියෙනවා. ටෙලිවිෂන් වල මේකප් කරන්න නැතුව ටෙලිවිෂන් කැමරා එක ඉස්සරහට එන්න බෑ. that's a standard. එතකොට ඒ හැමදේම අපි ඒවට අපි ඒව පිළිපදින්න ඕන. තමන්ට චෙක් ලිස්ට් එකක් අපි හදාගන්න පුළුවන් ඊළඟ ඉස්කෝලේ ඉවෙන්ට් එක කම්ප්ලීට් කරන්න යන්න කලින්. ඒ මගේ අඳුම නේද මගේ ටයි එක ඒ හැමදේම හරියට කියනවාද කියලා බලලා තමයි අපි ඉදිරිපත් කරනවා. මොකද නැත්තම් මේ හැම දෙයක්ම හරියට උනේ නැත්තම් තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට තමයි හානිය වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ කාශ්මීරා මේ chat box එකේ ප්‍රශ්න අහනවා නේද? සර් අපිට ගොඩාක් ප්‍රශ්න යොමු වෙනින් තියෙනවා. අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. Sir, what are the things that include in an English news script? Right. Oh, sir. Right. So, English news script, now if you take in a Sri Lankan context, I can tell you what I have seen over the years, right? What you usually have is the local news, and you have the international news, and the sports news, and maybe weather at times. So, because this is, I can tell you this in a Sri Lankan context because I have been presenting to Sri Lankan audiences over the years, right? So, this is the content you usually get. Now, if you take through my experience, what happens is they take the singular news bulletin and they select the items and they translate it to English. And then only we are given scripts to read out or present. So, in terms of elements, if I can mention the things that you need to consider a lot is the names of monks, especially the singular names of villages, because you can't make a mess of all these things because you're presenting to a Sri Lankan audience, right? And there is no English way of pronouncing singular names, right? There is no English way, I will repeat it, right? There is no English way of pronouncing singular names. So these are things that you need to consider when you're reading news. So element wise, those are the things that we usually get in a news script, right? Okay, sir. I hope that I answered the question. Yes, the question was mentioned by Kavitma from Pushpadana College. So I think. Thank you, Kavitma. Yeah. So then we have another question from Saptala Pereira, sir. Okay. She asks, sir, how do we become confident and not nervous? Are experiences the only way? Yeah, very good question, right? So nervousness, I usually ask this in most of the sessions. What do you think? Kashmira, what do you think? You think nervousness is something natural, or it just comes in? I think, sir, it is something natural for all of us. Nervousness is present in our personalities for different extents. Yeah. Yes, that's right. Yeah, that's right. So nervousness is natural, right? Nervousness is natural. So what you have to do is manage that fear. So the only way to do is, yes, you appear in front of audiences and you practice more. Because okay, you present in front of a mirror, right? You see yourself. And that feeling is different because you don't have a multitude in front of you. But when you have a multitude in front of you, it's a different feeling altogether. So the way you prepare for these situations are different. The ways you prepare for these situations are different, right? It depends on the context. කියන්නේ අපි හරියම වැදගත් වෙනවා මේ දැන් අපි මම මේ දැන් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියපු එක මම සිංහලෙන් කියන්න කියන්නේ දැන් අපි කන්නඩියක් ඉස්සරහ අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මම ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔයාවම නිපේන්නේ. එතකොට එතන තියෙන චකිතය හරි ඒ තියෙන ෆීලිං එක වෙනස්. එතකොට ඔයාගේ ඉස්සරහ ලොකු පිරිසක් නැහැ. හැබැයි ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා නම් අපි
අපි දන්නවනේ අපේ ෆීලිං එක ගැන කියන අපිට ආයෙ වෙන ඒක විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ නේ අපි දන්නවා ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා නේද? මම මේ කතාව කියලා ඉන්නම් මම හිතන්නේ ඒක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම නර්වස් නම් නැත්නම් මොකක් හරි එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැටලුව විසඳෙයි. මම මේ කතාව මගේ කතාව මම කියලා ඉන්නම් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේක මටත් කරන්න පුළුවන් කියලා. මට ඒ නිසා තමයි මේ කතාව කියන්නේ. මට ඉස්සෙල්ලම ඉස්කෝලේ ඇසෙම්බලි එක කතා කරන්න හම් වෙන්නේ මට අවුරුදු 15. ඉතින් මම 10 වසරේ වගේ ඉන්න කාලේ තමයි මට කතා කරන්න හම් වෙන්නේ. ඒක මම දන්නේ නැහැ මට වාසනාවකටද අවාසනාවකටද මට ඒ අවස්ථාව හම්බුනේ කියලා. මොකද ඒකට අපි හැම ළමයිම කතා කරන්න ඕනේ ඇසෙම්බලි. ඔය අවස්ථාව මට හම්බුනාම මම හිතන්නේ මම ඉස්සරහට ගියා. මම ඔඩියන්ස් එකේ ඉස්සරහට ගියා. මම හිතන්නේ මට එතකොට අපේ මම හිතන්නේ එතකොට ඒ වෙලාවේ පිරිසක් ඉන්නේ නැති මම හිතන්නේ 300කට විතර ආසන්න. එතකොට දැන් මම මේ කිල්ල ඒක බලනකොට මම කියන්නේ I started shivering from head to toe. එනවා ඔළුවේ නම් මාව එන වෙවුලන්න පටන් ගත්තා. මට එහෙම අවස්ථාවක් තිබ්බා. එතන අපි හැමෝටම මේක තියෙනවා. එතකොට දැන් ඊ අපිට මම හිතන්නේ මම පරිසරය ගැන පොඩි කතා කරේ ඒකනේ ලේසිම මාතෘකාව අපිට තියෙන්නේ නේද? Our environment is one of the easiest topics that we can talk about. So likewise මම ඒක select කරගෙන මම ඒක කතා කරා. මම හිතන්නේ මම පේලි පහක් විතර කතා කරලා I said thank you very much and I walked off. දැන් මම මේක කිව්වේ මම එහෙම වෙලා මම අද ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහ මෙහෙම කතා කරන්න ඒක මේ ඒ කැපවීම උනන්දුව සහ hard work ඒක තමයි මේ ඔය තුන තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඒක තව අවුරුදු 10කින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තව 20කින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ තමන්ගේ කාලය එනකන් අපි මේ කැපවීම කරන්න ඕනේ. ඒක අපේ හැබිට් එකක් කරගන්න. කියන්නේ අපි ඒක පුරුද්දක් වෙන්න. දැන් ඒ වලින් තමයි අපි මේ සාර්ථකත්වය කරා යන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට මම හිතන්නේ ඒ උත්තරේ ප්‍රමාණවත් ප්‍රශ්නට කොහොමද? මොකක්ද සර්? ඒ ප්‍රශ්නට ඒ උත්තරේ මම හිතන්නේ මම හිතනවා මම උත්තරේ දුන්නා කියලා. ඔව් අනිවාර්යෙන් සර් මම හිතන්නේ අපිට ගොඩක් රිලේටබල් අපිට ගොඩක් හදවතින්ම විඳින්න පුළුවන් උත්තරයක් අපිට ලැබුණා. ඉතින් අපි යමු අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. Our third question is by Gihini Odara Ramanayaka. So she's asking, Sir, can you explain how to do a program on a formal way and an informal way? Okay. Very good question, right? So formal way is more into interviews or maybe something ceremonial. Now, if you have to interview a head of state, the president of the country, right? President or prime minister of the country. That context is different. The way you address your excellency, likewise. But when you say informal, it's different. It can be a chart show, right? It can be a request program. It can be a lifestyle program. Then you're more relaxed. You need to relax yourself when you're presenting an informal program, right? So you have to understand the differences. I think that's a very good question, Kashmira, where we get an opportunity to explain about adaptability. Yes. ඒ කියන්නේ අපි මේ සිටුේෂන් එකම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් මම නිවුස් කියන විදිහට ගිහිල්ලා මට chart show එකක් ප්‍රසන්ට් කරන්න බෑ. ඒකට බලන්නේ නැහැ මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද අපේ ඔඩියන්ස් එකේ ආකර්ෂණය ගන්නේ ඒ විදිහට ප්‍රසන්ට් කරන්න. එතකොට මම මගේ ස්ටයිල් එක වෙනස් කරගන්නවා. නේ? ඒකේ දැන් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක අපිට මේ අවස්ථාව හම් වෙනවා මේ adaptability ගැන explain කරන්න. So you have to be adaptable. You need to understand the situation and play accordingly. That's the most important thing. So formal is a different style. The way you address the guest, all those things are different, right? But when it's informal, you're more relaxed. You're more relaxed
but you have to be absolutely mindful of what you say. You have to be absolutely mindful of what you say, right? So this is the difference that you have to understand. That is absolutely important, because if you Yes, don't understand, you won't be successful in that presentation, in the delivery, right? of course. Because I have not presented chart shows, but I have seen and I understand the context of it, because maybe I don't suit my style and my way doesn't suit a chart show, maybe, right? It's at a different context. So so answer to the question is formal and informal. Yes, you need to understand the context. Where you need to be formal and where you need to be informal. Especially if it's informal, you can relax a bit more. But anyway, even it's a formal presentation, you can relax, but you can't exceed the limit. You can't Of interview a head course. of state like you do a chart show, right? That's obvious, Yeah, that's because true. you know what comes next, right? Right? So Mhm. that's very important. It's a very good question. Yeah. Thank you for raising that. So I think Samir got the answer he wanted. And sir, I think with that question, we can direct our focus on responsibility too. I think as English announcers or as any kind of announcers, presenters, communicators, we have to be responsible because there are a lot of people who are depending on our information. Yes, responsibility. Uh, it's like tied with your presentation. It's tied to your presentation. Whatever you have to say, responsibility comes along with it, right? So whatever the words you say, you are responsible. Yes, you have an editor. Now I'm talking about the news context, and then I'll come to the others, right? Yes, you have an editor. Editor once the editor hands you the scripts, right? You're responsible for each and every word, because you should be able to make the corrections in the script, so on and so forth. Because you're not a parrot, right? You're not just reading. You're presenting. Right? You're a presenter. So when you are a presenter, you come with that prowess, the knowledge, and the way that you need to present. So that comes through practice, and you need to be always mindful of the of each and every word that you utter. You're responsible for each and every word, each and every word. So it's very important that that you be mindful of these things, because I think if you take internationally, we have seen examples of how news anchors went wrong, and how these videos came out. You may have seen already on YouTube. Of course. So 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 these are the examples. So you need to be absolutely mindful. What I always say is any presentation is like meditation. You have to have razor focus until you finish it. You take your mind for a split second. You take your mind away for a split second. You are done and dusted, because you don't know what's happening next. That can't happen. And so it has to be with the razor focus that you appear, and that you deliver, right? So it's absolutely important that you be mindful and responsible for each and every word you say. And in terms of programs, it's the same. Since you are relaxed, you might there is a tendency that you say something inappropriate, so that you have to control, right? So that is where uh, your presence of mind comes into play. You have to be in good senses, right? Like And Honda self-discipline. seeing in the Yeah. Mhm. absolutely you should have senses. Again, අපි සිහියෙන් තමයි එතන කතා කරන්න ඕන. You have to always remember
that you're speaking in front of a television camera, right? Millions are watching. Yes, you have only the camera in front of you, but at home or anywhere else, millions are watching you. That's what you have to understand. You have to be prepared, you have to be mindful, you have to be responsible. That is, there is no excuse for that. Yes. This is a responsible job. If you're an announcer, yes. It's not that you take the microphone and start speaking. No, a lot of there's a lot of work that comes behind. Of course. So Right? I'm Responsibilities yeah. at the core. That's true, sir. So I think today I'm very happy that today we have a very active group of students. So we have a very active community in our workshop here. So we have another Great to question see. from, yeah, the question is by Samiru from Ananda Shastralaya Mathugama. He Okay. says, when we are doing live, we should make our own script in our mind. So we need to be creative. So, sir, how can we develop our creativity? Very good question. That's a fantastic question. I'm happy that you raised it. What's his name? Sayuro, is it? Yes, shall I repeat it, sir? Just tell me his name. So the He's student, Samiru. Samiru from Samiru. Ananda Shastralaya Mathugam. Right. Thank you for raising that, Samiru. I'm really happy that this question is raised because creativity is something that you require nowadays, right? And creativity is something that cannot be replaced by AI, right? So like we mentioned at the initial stage of this discussion. So coming back to the question, uh, it's about disconnecting. You can be very creative if you just keep away your smartphone and just walk on the street, walk in nature, talk to a tree. That sounds a bit vague, but you can do that, right? You can just look at the tree and how these branches are grown and all that. Maybe you look at the sea if you're uh, living near a seaside. Uh, connect with nature. That's where your creativity comes into play, right? And creativity has three elements. One is copy, right? You see it from somewhere, or you read it somewhere, you heard it somewhere, right? And you watched it somewhere, and you transform it with your ideas, right? And the last point is combine, copy, transform, combine, and you combine both. Then you come out with your original concept or your idea for the live presentation. Now this needs a lot of practice, right? Because you have only 5 minutes to do that, right? You have 5 minutes to prepare when you go to a competition, right? When you go to a competition, you have only 5 minutes to prepare. So that's why you need practice to do this, right? So always, when you want to be creative, disconnect. Maybe you gather the idea from an article. You saw the idea in an article. Okay, you transform the idea, keeping your smartphone away, connect with nature, right? Then you come out with your best output. Right? You combine both, come out with the best output. So, and always remember, talk through when you're in a live presentation. When you have to do your live presentation, talk through, don't memorize. Should never memorize. What happens? I think I've been mentioning this throughout, right? When you memorize, if you forget one word, right, and if you don't know a synonym, right, you're finished. And I'm telling you straightforward, you're finished, right? You get stuck. You get stuck because you forgot the word. And when you come in front of an audience, yes, there is a tendency that you forget words. That's natural.
Okay, now, if you take your experiences back in school, right? Okay, you prepare a script, right? Okay. හරි මම ස්ක්‍රිප්ට් එක හදාගත්තා. දැන් මම මේකම ගිහිල්ලා පෝඩියම් එකේ කියනවා. එහෙම ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදාගෙන පෝඩියම් එකට ගිහිල්ලා ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එකම කියපු කවුරු හරි ඉන්නවද අර ඉන්නට? මට එහෙම නම් ඉන්නවද සර් කවුරු? කවදාවත් එහෙම කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මම මේ කියන්න හදන්නේ. When you go in front of the podium, when you see the audience, right, it's a different feeling. And Samiru, coming back to your question, live presentation is all about enjoying. You have to enjoy the ride. Whatever happens, you have to enjoy what you're doing, right? Then you come out with your best output. Enjoy, right? Don't memorize. Just keep the ideas in point form in your mind. And then you reframe the thoughts and you speak out. Then you speak with your vocabulary. When you speak with your vocabulary, then you'll be fine. So, talking about creativity, you need to disconnect, connect with nature, maybe listening to music. All these things will give you ideas. Yes. The point is transforming those ideas. What you see, you transform, combine, and you come up with the best output. That's how it goes. Until Right? now, sir, no matter Mhm. how many times I have heard it, I never Mm. felt the importance of living in the moment until Yes. until I hear what you said. So I think Yes. Samiru got the best answer for his questions, and Yeah. we have another question from Aisha Amira. I think I pronounced the name correct, and if not, please apologize. Please, I'm sorry. And sir, is it preferred to have a short or long introduction in news reading? I have a straightforward answer for that. Short. Short. SHORT short because when it's lengthier, you tend to make mistakes. Have it short and sweet. Because if it's lengthier, okay, now when it's lengthier, you tend to memorize. Okay, I'm going to say this at the beginning. And when you start saying it, maybe you want to rehearse it before you go live. When you're rehearsing, you feel okay. මට අන්තිමට එක මතක නෑ වගේ. So that type of feeling comes inside you, right, within you. So that's the reason you need to make it short. Okay. I think, sir, the next question would be a bit of I think you will like the next question. I feel Okay. like it because it feels very natural. Senudi Vetara from Yashodhara Vidyalaya, she asks, sir, how to be brave when announcing? Wow, good one. So bravery comes with your experience, the gut you have, right, and opportunities that you can showcase your bravery is it's like it's common when you start comparing or announcing at an event. It's very common because if you take an agenda, right, uh, the event doesn't go according to the agenda. That will never happen. That never happens. It changes. The order of the items changes. So you have to be ready and brave enough to come forward and say whatever is happening. Because when it's a live event, when it's the prize game or maybe colors night or whatever in your school, it's a live event and you're the announcer, right? There's one thing that you have to keep in mind and be ready for. This is where bravery comes in. This is why you need bravery when you're an announcer, right? That one thing is, right, anything can happen at any moment because it's live.
Because it's live, right? Because it's live. So you have to be brave enough and prepared to come and say something, because you're in control of the event. You're in control of the event, right? Right? If you ask them to rise up, if you ask them to rise, they will rise, right? If you ask them to take their seats, they will do that. So you're in control. Whatever you say, they will do. That's the authority you have. So bravery comes with the preparedness you have. So these are the instances where you become brave, right? When things go wrong, you don't show it to the audience, right? You don't show it to the audience. You manage it with your bravery, with your vocabulary, right? So very good question. Very good question. Yes, sir. So I think the next question is a good chance for us to focus our attention on the technical aspect of announcing. Asma Altaf from Pushpadana College asks, Sir, can you explain how to maintain the eye control when we're looking at the script and presenting at an event, sir? Very good. Okay, so script. Uh, Now, what I believe is you should have a script at an event, right? When you're reading out an introduction of a person, right? When you're reading out an introduction of a person and you're inviting that person to come and speak afterwards, that is, right after you do the introduction, you invite him or her to come and speak. So, because that's an introduction, you can look at a script and read, right? So, uh, when you're reading off a script and when you want to make eye contact, right, you have to do that at the punctuation marks, right? And you go through the introduction or the script that you have before. Then you mark your pauses, right? You know where to pause, right? You mark your pauses. So at these pauses, you look at the audience. That's where you give your eye contact, right? So punctuation marks and the places that you have marked your pauses, that's where you look at the audience and maintain the eye contact. And maintaining eye contact is absolutely important, because you come in front of, okay, now imagine a situation like this, okay? So you come in front of the podium, you're the host, you're the announcer, and you're reading off a script, right? And you're not looking at the audience, right? So how would the audience feel then? They would feel like outsiders. Absolutely. And it doesn't look nice, right? So now if I'm talking, when I'm talking, if I'm looking somewhere else and talking, what do you feel, Kashmira, and all of you? What do you feel? You feel that I'm not focused, right? So Yes, I'm sorry, I had a little signal problem. no, what I asked was, now when I'm speaking, right? I think the example I mentioned was when you're reading off a script and you're not maintaining eye contact, right? So what would the audience feel when that happens? You I understand? would, yeah. Yeah, it doesn't look Uh, nice, right? It looks very awkward, right? So likewise, now when I'm speaking, right, if I looked somewhere else and started talking, what would you feel? You feel that I'm not focused, right? And also you should have respect to your audience. Yeah, not natural too, very true, right? So you should always respect your audience. So one way of respecting that is eye contact, right? So you have to respect someone to get the respect back. Respect cannot be demanded.
Respect has to be earned, right? Yeah. All are answering, and wonderful to see this two-way communication, Kashmira. And I think they have given the proper answers. So, Yes, so I think all of you are now in the right track, right? And you need to put in your hard effort to go the extra mile. It's just that you need to do that. You need to put in your hard effort and maintain the consistency, commit yourself, and always have the drive. Like මම හිතන්නේ අපි මේ අපි අර සිංහලෙන් කියනවා අපි කියනකොට නිකන් සාමාන්‍යයෙන් කියනවා අර අපිට අර උණක් තියෙන්න ඕන කියලා. මාධ්‍ය කියන අපි මේ කරන දේට අපිට උණක් තියෙන්න ඕන. දැන් ඒ උණ අපිට දැන් මට ඒ උණ තාම මම හිතන්නේ තියෙනවා ඒ නිසානේ දැන් මම මේව ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ මේ විදිහ කරන්නේ. ඒ ඩ්‍රයිව් එක හැමතිස්සෙම තමන්ගේ ඇතුලේ තියාගන්න. ඒ ඩ්‍රයිව් එකත් එක්ක තමයි සක්සස්ෆුල් වෙන්න පුළුවන්. You have to be driven to achieve what you want to achieve. You have to be. And always look at the positives in every situation you face. Maybe at an event. You say face a situation, there is a positive somewhere. Grab it and capitalize on that. Right? Okay. Yes, sir. Let's move on. So sir, I like to in the next question I like to combine two questions that Okay. I find a little bit similar. So Right. they are asking about how to maintain the correct posture and also how to balance our reactions while we are presenting. Very good question. A good one. It's a good one because this is something I've seen. In most of the competitions as well. Right. Posture is maintaining posture. You should practice that from home. Right. That is දැන් අපි පුටුවක වාඩි වෙනවා. එතකොට දැන් අපි ඒ පුටුවේ අපි හරියට වාඩි වෙන්න ඕනේ නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ සමහර යාළුවෝ ඇති පුටුවේ මම හිතන්නේ භාගයක් වගේ වෙන්නේ නැති වාඩි වෙන්නේ. එහෙම අය ඉන්නවා. එහෙම අපි ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් එහෙම හිටියා අපේ යාළුවෝ. So all these things impact the posture. This is very important, right? Now, after you leave school, ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ රස්සාවකට යනකොට අපි හැමෝටම කම්පියුටර් ඉස්සරහනේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ දැන් නේද? ඒ නිසා තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට අර ස්ටෑන්ඩින් ඩෙස්ක්ස් කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට හිතගෙන තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. මේ හැමදේම පොස්ට් එකකට බලපානවා. ඒකින්ද ඒක අපි අර අපේ එදිනෙදා දේවල් වල ඒව හරියට කරන්න ඕනේ. ඒව නැත්තම් තමන් තව ටිකක් වයසෙන් වැඩි වුණාම ඒව බලපානවා. අපේ පොස්ට් එකට අදාළ වෙන්නේ ඒක. So all these things that you bring as habits from home, right? Maybe from school, right? After some time, that those things make an impact on your posture, right? Those things make an impact on your posture. So from now itself, do these little things, the subtle things, in the proper way. මේ පොඩි කාලේ නම් ඒක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කුඩා කාලේ නම් මේක කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ පාසල් වල මම හිතන්නේ 9 වසර 10 වසර එහෙම ඒ වගේ පන්ති වල ඉන්නවා ඇත්තේ. මම හිතන්නේ උසස් පෙළ කරන්න ඇති. මේක කියන්නේ අපි අර මේක හරි බේසික් දෙයක්. මේක හරි මූලික දෙයක්. අපි ඒක පොඩි කාලේ නම් ඒව හරි විදිහට කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ පොස්චර් එක හරියට ඒ විදිහට හැදිලා එන්නේ. right? අනිත් එක තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යායාම වල යෙදෙනවා නම් ඒක හරියට කරන්න ඕනේ. ඒක ඇඩ්වයිස් අරගෙන නැතුව කරන්න එපා. ඒ වගේ තියෙනවා. මොකද ඒවත් පොස්ට් එකට බලපාන්න පුළුවන්. මොකද මම පොස්චර් ගැන ඒ කියන්නේ මට පොස්චර් වල ටෙක්නිකල් සයිඩ් එකක් කියන්න මට එහෙම දැනුමක් නැහැ. මොකද මම ට්‍රේනර් කෙනෙක් ඒ වගේ මම ෆිසිකැලිටි ගැන දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මේවත් මේ මම දැන් මේ කියපු දේවල් සාමාන්‍ය දේවල්. මේවා හැමදේම කියන්නේ මේවා වැරදියට කරොත් අපි පොස්ට් එකට බලපානවා. ඒ හින්දා අර දැන් මම කියපු සරල දෙයක් පුටුවක වාඩි වෙන එක ඒක හරියට වාඩි වෙන්න. පුටුවේ සම්පූර්ණයෙන් තියෙනකොට ඒක කියන්නේ ඒක භාගයට වාඩි වෙන්න හේතුවක් නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල් මම කියන්නේ මම මේක සමහර වෙලාවට
මම මේ අදහස කිව්වේ ඕගලන්ට තේරුම් ගන්න. මේවත් පොඩි දේ දැන් ඕගොල්ලෝ හිතලා බලනකොට සමහරවිට එහෙම දැක්කන්න පුළුවන් දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවනේ දැන් ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි මේ අපේ ඔඩියන්ස් එකේ කවුරු හරි ඉන්නවනේ හිතනවා දැන් මම වාඩි වෙන්නේ එහෙමනේ කියලා හිතලා ඒක පාට හෙට ඉඳන් ඒක හදාගන්න පුළුවන්. මේව අපි හිතන්නේ නැති දේවල් අපිට සමහරවිට ඒක අපේ දැනුමත් කියන්නේ අපේ කියන්නේ අපි දන්නේ නැතුව ඒ දේ වෙන්නේ. එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඉස්සරහට තමයි බලපාන්නේ තමන්ගේ posture එක. Right? What was the other question? Posture and what was Sir, the so other? I think, sir, we got very recently we got another question about Okay. how to maintain facial expression. So I like to combine that with the Yeah. previous one, facial Yeah. expressions and reactions. And gestures, huh? Gestures, yeah. Yes. So coming to this factor, right? As I told you, I have seen this at many competitions as well. One thing is now, if you are a debater, right, as well as an announcer, right, you have to understand the difference of these two. Right? Debating කරනවා වගේ announcing කරන්න බෑ. Absolutely, sir. Announcing කරනවා වගේ debating කරන්න බෑ. මම debater කෙනෙක් නෙමෙයි. I'm an announcer කෙනෙක්. Right? So, but I know how debating works. Because I have seen debates and all that. Even during school days, I have seen those. So, and I've associated with my colleagues who were in the debating team, right? And I've been talking with them as well. So, debating uses a lot of gestures, right? And the way you speak when you deliver, it's different, right? So announcing is totally different. So it's very important to understand the differences of these two. So why these gestures? Why do you overly use gestures? Is that right? When you see that person, we can say you're a debater. Now, through my experience, I have asked some students after competitions. I have asked, "Are you a debater?" Then they say yes, because I don't. So you can see that, right? So it's very important. Now, I think since you're taking part in competition in after about 2 days, keep this in mind. Very important, right? Very important because unless if you're a debater, understand the difference between debating and announcing. Debating is all about breaking the points and you need a lot of energy. Yes, you as an announcer you need energy as well, but the way you utilize that energy is different in debating. You use it to break the opponent's point, right? So announcing is different. Yes, sir. You're not there to break anyone's points. You're there to host. You're there to manage the flow of the event, right? The itinerary. So facial expressions, yes, but when you use your facial expressions excessively, there is also you can figure it out. It's not proper. So always you have to use all these, that is facial expressions, your gestures, right, in a minimal way. There is audience should not feel that you're doing it more, that you're overdoing it. Audience should not feel that, right? So now maybe there are instances where sometimes you may have failed. Now, okay, you're practicing in front of the mirror. Okay, now you have a presentation tomorrow. You're practicing in front of the mirror, right? Okay, And okay, and you feel mama මෙතන පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ. You feel that. So then you try to minimize it, and then you try to change the way you do that part in the presentation. So that's about facial expressions and facial expressions and gestures. One more thing in facial expressions, right? When it comes to news, right, you can't show your expressions, right? There may be a bomb blast, right? There may be a celebration. Expression has to be same,
You can't smile when you're reading about a bomb blast. You can't cry. I'm just kidding, right? You can't cry when you're reading about a celebration, right? And these things are very important, very very important, because you have to be mindful, because it is about, it tells you something, how far you have understood that news item, or or what the story is, right? So Yes, sir. that's I what think, these are subtle things. yeah, of So course, like since especially like TV anchors has to be like very unbiased when they yeah, present, they yeah, have their control. Yeah, of course. very true. So So, sir, we have another question. I think it's the final question we had. We pretty much covered all of the questions. So okay, it is by Gihini Odara Ramanayaka. okay. Sometimes when we are competing in competitions, we don't get enough time. And how can we manage time in program presenting, sir? Hmm. Right. So it's about so when you're running out of time, or when you don't have sufficient time, that is always important that you make your presentation very concise, short, because you don't have time, and judges will also accept that, because it's a tactful way that you have managed the time, because because you need time to prepare a lengthy presentation. With a short time span, you can't prepare a lengthy presentation, right? So it depends on how you have understood the context of the given live item, the guideline, or whatever that is given in the script. So it depends on how you have understood that, right? So it's important that you so this is about presence of mind. You have to be mindful how you are going to play in that space, right? So my opinion is that make it concise. Make your presentation concise, because you don't have a lot of time to prepare a lengthy presentation. So because we need to be tactful at times, we need to be tricky, right? So because we have to be intelligent enough to make our presentation concise, and come forward and deliver, Yes, right? sir. That's true. So, with the time being, now we have almost come to the end of our session today. I think we discussed so many things about not only actually English announcing, but also so many things about program presenting, and also so many things about self-confidence and improving ourselves in general. So, to conclude the lesson, sir, what do you think about today, and also what do you think about the responses of these students? Yeah, I'm absolutely impressed, right? So that's one thing I have to highlight here, emphasize, I would say. So I really enjoyed the two-way communication, or the interaction we had, with a lot of questions, right? So a lot of questions that you raised, and I think Kashmira, the way you handled the program was really good, right? And Thank you so much, sir. the questions raised were quite good, were really good. So that is, it shows that you are thinking, and you're passionate about this, because then only you will ask these type of questions. And if you want to grow, right, if you want to progress in whatever field, you have to ask questions. Yeah. Start asking why from yourself. Why do I want to become an announcer? Why? Okay, because I want to be known. Okay, I want to be famous. Then why? So likewise, you have to start asking
yourself, why do I want to do whatever I want to do, right? Yes, It's sir. very important. So start questioning. I think that's why I just wanted to mention this shows that you're passionate about this. So now what you need to add, the ingredient that you need to add to your dish is consistency. One is that, and the other one is commitment, right? The third one is perseverance. You have to persevere if you want to achieve. There is no alternative. There is no other solution if you are not perseverant enough, right? So it's all about you being driven where you want to go. You have to have that energy in you. To have that energy in you, and you have to visualize. I'll tell you something before we wrap up, right? I have been visualizing. I didn't know that. I didn't know that there is something called visualization and all visioning and all that. I got to know those things very recently. But those days, I used to see myself on TV. Right? I just used to visualize me reading news on television. Something I just saw it to myself. I'm just telling you, right? මේක අහනකොට හිතන්න පුළුවන් මේක මේක සමහර බොරුවක් වෙන්න ඇති කියලා. No, I really did it. So somehow I achieved it. So that's what I wanted to tell you. Start visioning where you want to be. Start seeing to yourself. Start seeing. I started watching news when I was 7. I sat on the floor and started watching news. Right. So I have read news with most of these anchors in the same panel. The ones whom I saw when I was 7. The ones whom I saw on TV when I was 7, when I was a kid. Right. So Wow, sir. life gives you things like that. Life gives you things like that when you're really genuinely passionate about it. So Yeah. it's a different ball game altogether once you're committed. Right? Thank you so Hard much, work, sir. Actually, no alternative, or no alternative for hard work. That's what you have to remember. And also, there is something added to that now. It's called yes. smart work. Right? So the hardships that I went through, you don't need to go through that because there are smarter ways to do that. So it's up to you to figure them out and ace to the top, right? So that's what I have to say. Thank you so much, sir. What a fantastic conclusion, actually. So, I like to tell you something. SANKATHANNA'24 has been our dream, and all the headboard members of the media unit and all the other senior members, junior members of the media unit of Bandaranaga Senior College, Viyangoda. I think we have been also doing the same visualization about SANKATHANNA 2024, and we have come so far here today. So I like to remind everyone that our competition will be held on 2nd and 3rd of March. So will your school be able to take the first SANKATHANNA trophy? Let's see what will happen. And so, sir, we had a great... Ashmira, just give me one more minute. Sure, I sir. just wanted to do something I heard very recently. I actually watched recently. I just Yeah. wanted to tell that to the audience, right? All of you. When things don't go, sorry, when things happen the way you wish, right? It's good, right? I'll repeat it. When things happen the way according to the way you wish, it's good, right? But what if things don't happen the way you wish, right? It's even better, right? Right? It's even better. Yes. So because you are taken towards a different path, and your destination will be something extraordinary. Keep that in mind. Right?
Thank you so much, sir. Thank you so much again and again. It's because of you and you dedicating your time for us. It's because of that we are having this fantastic evening today. And I think we had fantastic answers for all of our questions. And this is the best of the best workshops I have ever seen in my life. And I have participated in also. So I will forever cherish these 2 hours. And I think it will be the same for everyone present here. So thank you very much for all of you and again for Sasanka Dias sir for participating. And I wish you all the best for all your future endeavors that one day you will bring the name of Sri Lanka to the international level too, and all the best for that, sir. So everyone present here, thank you so much for your active and very enthusiastic participation. And let's wrap up this workshop for today, but with the hope that we will meet again like this and even in better conditions. So have a nice day. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for having me, and all the best to all of you. Welcome, sir.